So welcome back to more Zoku Owarimonogatari. So in the previous episode we found out some of the answers to all of the theories that we've made, or I've made, up until this point. Basically Araragi laid it out for us as to what the mirror is doing and how it's mirroring their characters and stuff like that. You guys went a bit into the specifics about specifically Nadeko, which as always I appreciate that. So you guys kind of explained the things that I assumed incorrectly. That was great to see. So yeah, either way, it was really cool. My favorite part was how they handled the entire Hanekawa stuff, because her oddity or Black Hanekawa by definition is basically the dark, or I guess the repressed part of Hanekawa. And this mirror is supposed to show the repressed parts, I guess, or the other parts of the people, right? Here. So it's really cool seeing how Black Hanekawa here appears as she was back during the show, because that by definition should be the same thing, which is just a really clever way to show it. And also like some of the other stuff with Camero and stuff like that were really well done. It was just a really cool concept. And then one thing that I forgot to address in the discussion after the episode, right, was the entire Ogi situation. So they said, or they quickly mentioned, like very briefly, they mentioned Ogi being Araragi from this this dimension, I guess, if you will. So does that mean that Ogi is basically a picture of Araragi, but like from the mirror dimension? Would that be the case? I mean, it hasn't been fully confirmed, but it was kind of like hinted at, or I guess mentioned in the previous episode. If that's the case, I'm sure we'll get confirmation later on. But also, if that is the case, why would she be the only one who would look so different than, from like its original form, I guess, right? Or I guess its original appearance, right? Why would Araragi be the only one who would look so different? I don't know. But if that is the case, then maybe we'll find out. Yeah, I guess that's just my speculations or my thoughts on it. It does also... Would you say that she's like the other part of Araragi, I guess, the dark, or I don't want to say dark part, the repressed part or whatever of Araragi? I'm trying to think. I don't know. I guess so. She did know all of the repressed memories that Araragi didn't have. And they did complement each other a lot when it came to like their knowledge and stuff like that. But also, she did know some of the things that Araragi didn't know, right? Like the name of the kin from Shinobu. There's no way Araragi could have known that. So her knowing that information complicates things, unless she heard that information later on when she already came to our world. That maybe could be the case. It seems like kind of like a... it doesn't seem like a Monogatari way of explaining it, but maybe that could be the case. I mean, that's very simple, but it could be the case. I don't know. I guess we'll see. All of those things are just theories until the show explicitly confirms it for me. So I guess we'll see about that. And I feel like there was another mystery that ended up being established. Wait, let me see. I had it written down, I remember, in the description. Human Shinobu, yes, that's the end of the episode. Was Shinobu was in this castle and she was a human. I kind of assumed that she was a goddess or something, because she looked kind of like a goddess. But she's a human. We know that vampires don't exist in this world, so her not being a vampire doesn't surprise me, but it does surprise me that she's like just a human here. I guess we'll see what that means in this episode, because the episode ended on a cliffhanger with Shinobu. So let's find out. Or I guess it's not Shinobu, it's a Kiss Shot. So let's find out. If you want to watch this uncut and unblurred, it's going to be on my Patreon, which is down in the description. And without further ado, let's go into Zoku Owarimonogatari episode 4. Let's hear it! Hello! Pop, 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 pop. Oh, such a weird song. I love how they can just pull some kind of weird concept, use it in a song, and make sense for this series. They can just do anything, any kind of weird concept that they want, and it just somehow makes sense, right? Crazy. Owarimonogatari. Episode 4.
して彼女は僕のことを鬼のお兄ちゃん、お兄ちゃんなどと呼ぶのか。向こうの世界ではそれは明確だった。かつて吸血鬼の眷属であった僕のことを鬼と言い表すのは礼儀としてはどうかと思うけれど、しかし理にはかなっている。八口お姉さんも口縄さんも僕をそういう風に捉えていた。けれども、吸血鬼が存在できない世界なら、吸血鬼の眷属だって存在できないはずなのだ。だから、そこの辻褄が合わなくなっている。僕を吸血鬼の被害者であることを知りつつも、しかし、吸血鬼なんて知らないという矛盾がみんなの中にはある。I agree with you, Araragi. この世界には吸血鬼はいない。Yes. 僕を鬼と呼ぶ必然性はないのだけれど、だが、吸血鬼がいないイコールで忍忍がいないではなかった。鉄血にして熱血にして冷血の吸血鬼、怪異殺しのキスショットアセロラオリオンハートアンダーブレードは元人間の吸血鬼だった。600年前、600 years ago. 彼女は人間だった。 That makes sense. 大層な家柄の、それこそお城にでも住んでいるような、城を己の一部とするようなお姫様だった。それが彼女の裏側、忍忍の裏面。どうかそう緊張なさらないでくださいまし。表を上げてください、荒らぎ様。なんてことだ。カーテンの向こうから発せられる吸血鬼ではなく、人間の放つ高貴なオーラに反射的にひざまずいてしまっていた。このままカーテン越しで失礼いたします。顔も見せずにお話しする無作法をお許しください。あなた様は異世界からいらしたそうですね。異世界からいらした荒らぎ様。This is an isekai arc. 私の知っているあの方とは同じであり違う方なのだと確かですか？はい。この世界の荒らぎ小弓は、Patron. 呼ばれているのか。おののきちゃんのパンツを脱がそうとしたり、おいくらのおねだりを聞いてあげたり、キャラクターが全く読めない。それが僕の裏面なのか、大木ちゃんじゃないのか。縁あってこうして It doesn't fit Ogi's description. ゆっくりお茶でもご一緒しながらお話しさせていただきたいところなのですが、あいにく時間がありません。荒らぎ様、今あなた様が置かれている状況を私にもわかるようにどうか説明してくださいませ。あなた様にとっての私は初対面の信用ならない相手に違いありませんけれど、どうか心をお許しください。保証はできませんけれど、お力になれるかもしれません。はい。 Sakamoto Maya's range is absolutely insane. あなた様は面白い世界からいらしたのですね。あなた様にしてみれば、私たちの世界はまやかしのようなのでしょうね。しかし、私が吸血鬼とはなりたいものですね、鬼に。ただ、それこそが私にとってのまやかし。私たちはお互いまやかし同士なのでしょうね。さながら水面に映った月のように。残念ながら、そちらの世界の私と違って、人の身であるこの私には、異世界への扉を開くような技はなせません。なんと恐れ多い。姫様にそんなことを言わせてしまうなんて、僕の方が申し訳ない。責任を取ってそんな話をしたこの喉を潰すべきか。なんだこの考え方。なんで喉を潰さなきゃならない。 Yeah, you're being influenced by something, Araragi しか here. し、知恵を出すことはできると思います。世間知らずのざれ言だと思いながら、どうかお聞きくださいませ。はい。かたじけないです。ハートアンダーブレード、思ったよりも持っている方だけれど、鬼のお兄ちゃんもそろそろやばいみたいだから、急いで。わかったわ、おののき。 She knows. あなた様は一刻も早くご自分の世界に戻られた方が。 Okay, I see. 宣告、時間がないとの言葉を受け、僕が考えたようなことを姫様はおっしゃった。姫様と思考が一致するとは、なんという光栄な。Yeah, his mind is being corrupted. 万死に値する霊を死した行為かもしれない。だからなんだこの考え方は。というのは、あなた様がこの世界に存在することで、この世界に多大な影響が出ているからです。影響、悪影
しれません。失礼を承知で申し上げますが、荒らぎ様、あなた様はか弱きこの世界に来襲された災害にございます。僕としてはむしろ僕こそ何らかの大きな災害に巻き込まれた被害者みたいな気持ちでいたのだけれど、ふと推しのメメのことを思い出した。被害者面が気に食わねえ。あの男がよく言っていた言葉だ。何かがあればそれをすぐに怪異のせいにして責任を常に己の外に求めるようなやり口を。Yo, he would not like Nadeko. そんなつもりはなかったけれど、いつの間にか今回 Early Nadeko, I should そういう say. 考え方をしていたのだろうか。姫様はそれを指摘してくれたのだろうか。なんとありがたい。あなた様から見ればまやかし、矛盾に満ち、理にかなわないこの世界も、この世界なりのバランスを持って成立しております。そのバランスをあなた様は危うくさせている。That makes sense. そこのおののきは、あなた様から見れば正しく、私どもから見れば。 Yeah, so it's, yeah, he's corrupting the people around him. 事実、私にもすでに影響は現れております。私の知る荒らぎ暦様がどういう方だったか、早くもぼやけ始めている。僕はこの世界でどんなやつだったのでしょうか。油断したら自ら首をかっきりそうなほど今の僕は罪悪感に苛まれていた。それは教えて差し上げられません。それは話せないほどにもうお忘れになられたということですか。いいえ、まだその段階ではありません。このままではそうなる恐れもありますが、おののき、あなたも余計なことを言わないように。もちろん一言も言ってないよ。おののきちゃんは堂々と嘘をついている。Wow. パンツを脱がすとか教えてくれたのは君だ Yeah, が、 yeah, she gave him そも clues. そもあれは冗談だったのだろうか。だとすれば悪質すぎる。 No, don't be unreliable, Oronoki. 悪質だけど。でも一刻も早く帰りたいのはそりゃ僕だってそうなのでございます。しかしお話しいたしました通り打つ手がなく、唯一の光明であるカンバル家の大浴場に仮に近づけたとしても、そこから先本当に向こう側と連絡が取れるかどうか。そうだ、そんなことで姫様を煩わすくらいだったならば、今すぐこの場で命を絶つことが全く正しい。 No! だからなんでそんなに死にたがる。ダメ、忍、もう限界。タイムアップ。連れて帰る。だからあと一言で言って。姫様に何という無茶を。その無礼は僕が死ぬことで、いや姫様を前に許しもなく立った僕のしもべの身こそが罪深く、死ななければ。わかったわ。世話をかけるわね、おののき。構わない。いつものことだ。荒らぎ様。I'm used to it. あなた様の進んでいる道は間違っていません。しかし Interesting. それだけでは足りません。一人でなそうとするのではなく、どうか女性を募ってください。あなた様が私の光となってくれたよう、この世界でも誰かの光に。アンリミテッドルールブック。あのお姫様は長く話していると危険なんだよ。 Ooh. 簡単に言うと、その意向に当てられて死にたくなってしまうっていうのかな。最初に言ってたでしょ。時間がないとか。Okay, so it's interesting. So it seems like she can kind of, you know, affect your mental and stuff like that in your mind. And by talking, she can kind of make you want to, I guess with him, he wanted to off himself. Interesting. Maybe that's because offing himself would kind of be in line with what Shinobu's wishes are in this world, right? So maybe whatever she's talking about, it makes you want to acquiesce to her wishes, right? Maybe. That would make sense. Okay, interesting. So he, Araragi, is of the idea that Ogi could be the second part of him, but he's also not sure, just like us, right? We are kind of like thinking that Ogi could be the mirror counterpart, but we're not sure because there would be some inconsistencies with that. So we'll see those things. The other big thing that I'm still thinking about is, who was it? I'm trying to think. Was it it was Solachi, right? Solachi Oikura, who said that, I think so, yeah, who said that this world feels fake. Something feels off with this world. It feels like this world, like, I don't exactly know the words that she said, but I remember her calling this world fake, or like feeling that, like this world is fake, which that gives me
you know, that makes me feel like this world was created when Araragi came into it, and it wasn't always just an autonomous world without that existed before Araragi's interference, right? It feels like something that was procedurally generated and created after Araragi entered it, and not, it wasn't like always existing. And I'm pretty sure I talked about this before. Also, one thing that kind of affirms that, at least in my mind, is how I believe it was Hachikuji who was talking about how this world doesn't always make sense and there are contradictions in it and stuff like that, which makes me think that this world wasn't just naturally, organically created out of like nothing, right? And is not equal to our world per se, right? At least that's how I take it. I don't know. Also, one thing that they said is that you shouldn't take this think about it too seriously. It's not that deep. It's just a thing that happens, so don't worry about it. And I saw a comment basically saying that's basically this entire arc is just don't think too deeply about it. It's not that serious. So I'm gonna stop theorizing. 意向に当てられて死にたくなるって。そりゃ思わずひざまずいてしまったりしたけれど、そこまで行くと笑えないな。だからああやってカーテンの奥から出てこないのか。そう、彼女の美しさを直接その目で見たりしたら、鬼のお兄ちゃんなんかその場で I see. なんでそんな凄惨な自殺の仕方を選ぶんだ。もっと楽に死なせろ。人間だった時、忍ってあんな風だったんだな。本物のお姫様だったんだ。必ずしもそうじゃないと思うけれどね。お兄ちゃんの仮説を取るなら、あくまでもあれは裏側であって、真実を Not representation of truth? Yes. 本人も言っていた通り、水面に映った月のようなものだ。まあ、でも、この世界じゃ、忍のあの影響力はあまりに多大すぎて、こうして一人、陰性しているという見立てはその通りさ。越見するだけで人を殺す好奇さなんて、革命につながりかねないからね。人間でありながら、人間の範疇を超えている。なんて言ってたんだっけ。進んでいる道は間違っていない。つまり、カンバル家のヒノキ風呂が突破口になるという考え方は間違っていないってことかな。そうなのだろうね。だけど、女性を頼まなきゃダメだとも言っていたね。一人じゃ何もできないとか。ただ、だとしてもまた城内に戻って真意を問いただすってわけにもいかないよな。お兄ちゃんの自殺ポイントはもうギリギリまで持っている。ほとぼりが冷めるまでは会わない方がいい。 Okay, short thing. That's really interesting because it's kind of like juxtaposes the entire idea of what the oddity is supposed to be, right? An oddity, you're supposed to overcome it yourself, right? You're not supposed to. I guess you can get help to overcome it, but at the end of the day, you have to overcome it yourself. But here, she's basically saying, get help. You're not supposed to do this yourself. Get others to help you out with it, which is a nice like juxtaposition, right, between the two. 確かに、ほとぼりを冷ましている場合じゃない。女性ね。確かに、カンバルの家に侵入するにあたり、カンバルの気を引いてくれる誰かがいてくれれば、That's why you need help. ありがたいことはない。おののきちゃん、どうだい？君には心当たりはないかな？レイニーデビルを足止めできるキャラクターに。そうだね。レイニーデビルに匹敵する破壊力と戦闘力を持ち、かつ今回の件の事情を知っていて、お兄ちゃんの立場に対して理解を示し、Come on, Ononoki, you wanna do it. 故に解決に向けて動こうというモチベーションを備えていて、もちろん専門的な知識を少なからず持つ、さらにいざという時の脱出方法も持っている。そんなやついるかな？ Yeah. お前だよ。 What's up, Oikura? 忍が言うところの僕がもたらす悪影響。同居し、同じ部屋で数字の上では最も僕と長く時間を過ごしているオイクラは、それを最も強く受けるのかもしれない。Is that why she said the things that she said?
If that's the case, I will explain some おはよう。 things. 今日はそだちちゃんと遊びに行くんだぜ。そうなんだ。まあ、楽しませてやってくれ。なにそれ、兄ちゃん、そだちちゃんのなんなんだよ。じゃあ、あらお兄様、ご機嫌うるわしゅう。ご機嫌うるわしゅうねえよ。歯磨き？いや、洗顔。わかったわかった。皆まで言いなさんな。お兄ちゃんは可愛い妹に顔を洗ってほしいんだね。 Not what he said. じゃあ構えて。どんなじゃあだ。自分で洗うに決まってるだろ。私じゃダメか。なんで少女漫画風なんだよ。そして僕がヒロインサイドなんだよ。のしかかり。 Jesus はい、 Christ. きれいきれいしましょうね。お兄ちゃんが邪魔で石鹸が見えない。お兄ちゃん、石鹸置きにある石鹸を口でくわえて、私の手に石鹸を落として。なんで邪魔って言われてまで石鹸を取ってやらなきゃならないんだ。 This OST is making this scene kind of ominous. 目を閉じててね。失明の恐れがあるから。そりゃ石鹸も行き過ぎたらそうなんだろうけれども、たかが洗顔でそこまでの警告をするな。いや、人の顔を洗う。 That's crazy. 私も初めてだから、私の爪がお兄ちゃんの眼球に刺さるかもしれないって意味だよ。そんな警告だったならするのが遅い。いまいち。すだちちゃんの洗顔フォーム勝手に借りちゃおうかな。いや、それはダメ。 Ugh. よし、まあ今日のとこは。 That's crazy. That's actually insane. That screenshot. 顔を洗って出直してきな。 Oh, they know what they're doing. It's also insane how calm he is. 私悪くないもん。私ちゃんと注意したもん。なんでお兄ちゃん言われた通りにできないの？へえ、そうなんだ。でもまあ、水が流れちゃったものは仕方ないよね。あんまり関係ない。 It just feels very off, doesn't it? しなくていいんじゃない？で、おい、すごく大事なことなんじゃないの？それ。異世界へのデートは、やっぱり猿のお姉ちゃんの家じゃなくて、僕たちの家の洗面所にあるんじゃないの？僕たちの家ってさらっと言うな。その言葉、育ちのお姉ちゃんにも伝えておくよ。やめろ。おいくらをこれ以上追い詰めるな。でも本当一瞬だったし、見間違いだったかもしれないし、再現もできなかった。 Oh. 確かに、1度目は鏡で、2回目は水鏡。場所こそ同じだけれど、意味合いが違っているよね。共通項は、お兄ちゃんが顔を洗っていたことかな。お兄ちゃんが顔を洗うことが、表面が異世界とつながる条件なのかもしれない。どんな条件だよ。その条件でいいなら顔なんて風呂でも洗ってるし、それにどちらにしても映った僕が笑うとか動きが連動しないとかはあまり重要なことじゃないんだ。帰還を目標とするなら忍とか忍にコンタクトを取ることのできるやつが映ってくれないと。ふむ、それはそうだ。となると、やはり今日のミッションが重要になってくるわけだ。ああ、できれば今日終わらせてしまいたい。日をまたいでしまったことはかなり不本意だ。おいくらあたりにはもう悪影響が出始めているようだし。お兄ちゃん、実は一つ、今回の異変における簡単な解決策があることに気づいているかな？簡単な解決策？うん。超簡単な超解決策。何？一種のコペンハーゲン解釈なんだけど。コペンハーゲン解釈？難しいことを言うな。なんだっけ？量子力学。Oh, I don't know anything about what. コペルニクス的展開の言い間違いだってば。わかるか？そんな近距離で言い間 Ah, 違い。 isn't Copernicus? コペルニクス的展開とコペンハーゲン解釈は別に近距離じゃないと思うけれど、一種のコペルニクス的展開なんだけれど、お兄ちゃんが元の世界に帰るのを諦めて、この世界に骨を薄める覚悟を決めればいいんだよ。なるほど、その手があったか。冴えてるぜ、小野ちゃん。となればもうカンバル家の風呂への侵入を試みる必要なんてない。っておい、どうしてそれが解決策なんだよ。僕がこの世界に居続けたら。それは帰ろうとするから。つまりお兄ちゃんの方がこの世界に馴染む気がないからだよ。転校生が一人ずっと地元自慢を方言で喋り続けて、クラスの雰囲気悪くし続けてるみたいなものだ。
なんだよ、その感じの悪い例え。お兄ちゃんが諦めてこの世界に心を開けば、世界の方からお兄ちゃんが影響を受けて圧力を受けて元通りにならされるんじゃないのかな。 Back to normal. 僕たちから見た元通りだし、また Yep. 厳密には間を取るような形にはなるんだろうけれど、カンバル家に近づきさえしなければ猿のお姉ちゃんは別に自発的に襲ってきたりはしないようだし、お兄ちゃんの決意一つで明日からお育ちのお姉ちゃんとのイチャイチャ生活が始まるんだ。それが主たる目的みたいに言うな。おいくらとイチャイチャし続けるために僕がこの世界に残る決意をするみたいに言うな。I do miss Sodachi Oikura though. なのかもしれない。しかし考えてくれた小野のきちゃんには申し訳ないけれども、こちらの世界に骨をうずめるには僕はあちらの世界にあまりにも多くのものを残してきている。希望がある限りはそれを追求する。たとえ命を危険にさらすことになろうとも。 Interesting that we haven't seen Senjogahara at all yet. 命を危険にさらすのは僕もなんだけどね。それはその。いいよ、どうせもう死んでるんだし。聞いてみただけさ。聞いてみたかっただけさ。それにこの案にも穴がないわけじゃないしね。鬼のお兄ちゃんがすっぽり今のままのポジションに収まったとしても、いつ本物の荒らぎ暦が現れないとも限らないものね。本物って、まあ君たちにとっては本物なんだろうけれど、僕を偽物みたいに言うな。同じ人物が2名いるドッペルゲンガー現象は、それはそれで世界を不安定にするだろうしね。どこに行ったんだろうね、荒らぎ暦。やっぱりお兄ちゃんと入れ替わりでそっちの世界に行ったのかな。着いたよ。じゃあ、あとは予定通りに適当に時間稼いどくから、屋敷内をゆっくり捜索してきてよ。なんだったら一っ風呂浴びてきてもいいよ、お兄ちゃん。そんな精神的余裕があるか。でも時間的余裕はあるさ。僕だったら5分と言わず5 5 hours 時間も稼げるから。そんなに風呂に入ったらのぼせてしまう。 Here she is. そのまま行って鬼のお兄ちゃん。アンリミテッドルールブック。 That animation was crazy. Well, it's time. 水面には何も映らない。ああ、そうだ。風呂の水面に将来結ばれる相手が映るのは Yeah. なのだった。 Are we gonna be seeing Senjo? はあ、気持ちいい。じゃねえよ。 Who? 誰 Huh? だお前。 What? 人に名を聞くときはまず自分から名乗るものだぜ。 Where does he get this confidence from? Is it Toe? 私はガエン東映だ。 It is Toe! で、誰お前。次答えなかったら成仏させるぜ。 No! What? Huh? Where did this episode go? That's it? That's it. Okay, so wait, what am I doing? Okay, yeah, this is it. I forgot for a second how to do this. Okay, so wow, what a fantastic episode. We got some lore, obviously. As always, it seems like Araragi is as confused as we are when it comes to like Ogi. He's making like a theory that Ogi could be him from the mirror world, but also there's some things that just don't click with that theory, right? And he's realizing it as well, right? It just doesn't, the way that they're describing the Araragi from this world, it doesn't seem like Ogi that we've met in our world, right? And also, why would Ogi be the only one who would look different from her counterpart being Araragi, right? Everyone else looks exactly the same as their counterparts in the other world, so why would Ogi look different, right? So it doesn't seem like that's the case. It seems like Ogi is either completely, like maybe she has nothing to do with this world and it's just a red herring, or maybe she's something different but also connected to this world. I guess we'll see in future episodes. Apart from that,
So the thing with Oikura that I find interesting is, so you know how I said that I find it weird that Oikura was kind of talking about how this world feels fake and stuff like that. I thought that was kind of like confirmation that this world wasn't always like autonomous and didn't exist, like isn't equal to our world, I guess, but it's just kind of like a simulation. I think that entire mindset might get refuted purely by the fact that Araragi said that Oikura is being influenced by Araragi just being in her vicinity, right? Which means that maybe she said all those things because she got influenced by Araragi, right? Being here. So maybe she didn't actually think that way before Araragi getting here. So if that's the case, then it is possible that this world existed even prior to this. But Hachikuji saying that this world has many contradictions in it and stuff like that, that would kind of refute the... I mean, it wouldn't refute it, but it still would kind of go against the entire theory of this world existing. Why would a normal world that exists, or I guess quote-unquote normal, actual world that exists autonomously have like this many contradictions in it? It just seems counterintuitive. I don't know. I mean, it's possible. It's definitely possible. I'm not saying that it's a dead theory, but I'm still more so on the side that this world was created, like, you know, is like a fake world that was created after, I don't know, Araragi passed over, or like around Araragi passing over, stuff like that. It doesn't seem autonomous, you know? But yeah, I guess we'll see about those things in the future. So Toe showed up. I knew it was Toe the second we saw, because we saw it's a new character and it's in Kambaru's house. It couldn't be anyone else but Toe. So that makes sense. I wonder why Senjugahara isn't here. I wonder if there's like an actual reason, or it's just because the story doesn't require Senjugahara to be here. I don't know. I guess we'll see. Maybe he's gonna see Senjugahara. I hope that he's gonna see Senjugahara in the water. That would make the most sense, right? Obviously. But if he even sees anyone, it would be either Shinobu, because, I don't know, something to do with being a vampire and wanting to get to the other world, or Senjugahara, right? Because she would obviously be the soulmate or whatever. So I guess we'll see in future episodes. What else was there? Oh, one thing that I found interesting was Ononoki saying to Shinobu that she's used to this, right? Because Shinobu was like, yo, sorry you had to go through this, Ononoki, or something like that. And and Ononoki said, no problem, I'm already used to this. That sounds... Isn't that a weird thing to say? It sounds like she did this many times over. She brought someone to Shinobu many times over. If that's the case, what does that mean? What does that mean? I don't know. Also, getting like a short rundown on the Shinobu story was really cool. So yeah, that was a cool, quick story of how she came to be. It makes sense that she used to be a human, right? That would be my guess. I'm not. Maybe it was mentioned before, but either way, it's kind of that makes the most sense, right? I kind of assumed so. So yeah, that makes sense. Is there anything else that I wanted to talk about? I think that's it. Man, this episode felt like 3 minutes long, man. So I'm guessing the next 2 episodes are gonna be fully this arc. I wonder. I mean, that kind of makes me think that it's not gonna end as easily as we were thinking. Obviously, also Toe showing up is gonna complicate some things, probably. But yeah, it seems like we could be at the very end of the arc, because he can just look into the water and get through it through the reflection. But it seems like we still have some things to do if there's 2 more episodes in this arc. I guess we'll see. But anyways, I'm gonna end this one here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like and subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.